కృష్ణ దయచేసి కోఆపరేట్ చేయండి ప్రభు. ఇట్స్ లైవ్ నౌ, జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. Okay. That's right. ఐఎమ్ రికార్డింగ్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్ ఆల్సో, జస్ట్ ఫర్ యువర్ పర్సనల్ లైబ్రరీ. Jai Radha Madhava Kunj Vihari Jaya Radha Madhava Kunj Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Natira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Gauranikai Jaya Gauranikai Jaya Jaya Prabhupada Jai Jai Gurudev Gurudev Jai Gurudev Jai Om Vishnupad Paramhams Parivijakacharya Stotra His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai Gandharvika Giridhari Ki Jai Nitai Gaur Sundar Bhagavan Ki Jai All glories to assembled devotees, all glories to assembled, all glories to Sri Sri Guru Gaurang Ki Jai. Hare Krishna. What is this? Why? ये आवाज कहाँ से आ रहा है?
For Hare Krishna. Welcome all the devotees to KR Puram sessions. This is the third session we'll be discussing. First, we have discussed the heart Krishna loves to live in, and we have also discussed what kind of heart attracts Krishna yesterday evening. And today morning, we'll be discussing the dust that makes Krishna uncomfortable. Let's see. At least we'll discuss 4 to 5 layers of dust. There are many. We don't have time. But the main particles we'll be discussing today, which Krishna feels uncomfortable. This is not good. I would not like to sit in this heart. Something like that he must be thinking. So in last sessions, we have noticed that the dust particles never take permission while they are settling. Isn't it? Huh? They just simply settle. If you lock this center for a month, and when you return back, you open the door of the center, you find that there is a lot of dust. This we are discussing since. In the same way, none of us, when we wake up in the morning, we think that today I shall become proud. Today I'll chastise this devotee. Today I'll criticize her. Do you think? In the morning when we get up? We don't. Or today I shall become envious. They settle very quietly without noticing us. You know? That's why Chaitanya Mahaprabhu said, chant Hare Krishna. Hare Krishna chanting will remind you that I have to clean my heart. Initial stage, chanting will remind you. But we have discussed yesterday that Chaitanya Mahaprabhu, initially he said Cheto Darpanam Arjanam. He would have said, Yata Tatha Vidhata Lampato Mat Prananatastu Sevana Para. And he would have directly given the love of Krishna. But he didn't started with that. He started with Cheto Darpanam Arjanam. Because Krishna likes clean place. When there is dirt in the heart, dust in the heart, Krishna would not like it. And of course, our sincerity will please him. So, dust number 1. Who can tell me what is dust number 1? Or dirt?
Dirty dust number one. Devotees, sir. Huh? Devotees, sir. No, what is dust number one? Okay, which avoid Krishna dust, right? Yes, because this is been accumulated since time immemorial. It is no I and mine. Huh? We have come to this material world only because of this reason. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Yes, yes. Can I cover this? Yes. Please, bro. Sorry. Yes. Continue. హరే కృష్ణ. Continue translating. అద్భుతమైన పాయింట్స్ ఈరోజు మనకు ప్రభు చెప్తున్నారు. నిన్న మనం పొద్దున ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేశాము. ఆ, ఆ, ఎలాంటి హృదయంలో కృష్ణుడు ఉండడానికి ఇష్టపడతారని. నిన్న సాయంత్రం ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేశాము. ఎటువంటి హృదయం కృష్ణుని ఆకర్షిస్తుందని. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము. ఆ, శ్రీకృష్ణుడికి అసౌకర్యం కలిగించే ధూళి ఏమిటి అని పాయింట్. సో దీనిలో ఎన్నో లేయర్స్ ఆఫ్ డస్ట్ గురించి ఉన్నాయి, కానీ ఒక 4-5 నేను ఇప్పుడు చర్చించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. కృష్ణుడు అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉండేదానికి, అసౌకర్యంగా ఉండడానికి ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి. ఏమంటే ఈ హృదయము నేను నివసించడానికి సరిగా లేదు అనే ఒక భావనలో ఉంటారు వాళ్ళు. సో ఎప్పుడు కూడా మనము ఎటువంటి మనం గమనించవచ్చు, ఎటువంటి పర్మిషన్ లేకుండా ఎన్నో విషయాలు మనకు లోపల సెటిల్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం మన ఇక టెంపుల్ సెంటర్ లాక్ చేసేసి ఒక 1 మంత్ మనం బయటికి వెళ్ళిపోయి 1 మంత్ తర్వాత వచ్చి చూస్తే ఎంతో డస్ట్ ఉంటుంది. అది మనకు తెలిసిన విషయమే. అది పొద్దున్న నిద్ర లేచిన తర్వాత నేను ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయాలి, ఎవరిని దూషించాలి, అలాగే నేను గొప్పగా ప్రైడ్గా అహంకారంగా ఉండాలా, ఇలాంటివైనా మనం ఆలోచిస్తామా అని ప్రభు వారు అడుగుతున్నారు. అది తెలియకుండా వచ్చి మన లోపల కూర్చుని వస్తుంది, మన హృదయంలో, మన మనసులో అని చెప్పి ప్రభు చెప్తున్నారు. వితౌట్ నోటీసింగ్, మనం గమనించకుండా. చైతన్య మహాప్రభు అందుకే చెప్తారు, మొట్టమొదటిది చాంటింగ్, ఇనిషియల్ స్టేజ్, జపం చేయండి అని చెప్పి చెప్తారు. చేతో దర్పణ మాధ్యం అని చెప్పారు. సో హరే కృష్ణ, మనము డస్ట్ నెంబర్ 1 ఏమిటి అనేది మనం చర్చించుకోబోతున్నాం. హరే కృష్ణ, ఓవర్ టు యు. Dust number one is I. What do you call in Telugu and నేను Nenu. Nadi. Nenu and Nadi. I and mine. So this subtle pride, we cannot see it is settling, but Krishna is surely seeing that. He knows that. Yes, this is the dust. So we think that I have been in Krishna consciousness since so many years. I have been initiated. My name is superior Das than his Das. Oh, he is just Narsimha Das. I am Krishna Das. Narsimha is, he is expansion of Krishna. We have this attitude. Many times we have this, isn't it? You all agree? Huh? Real name is Lajpat Das. Ananta Leela is, that is different. But I am Kishori Devidasi. Something like that. So I know the philosophy much better than you. I have rendered service for so many years. So these thoughts, they may not appear loudly, but they are whispering in our heart. Isn't it? I know that. Since how long I am chanting, I know that since how long I am associating with devotees and associated to ISKCON. Nobody must not, others may not be knowing, but I know. So this kind of whisper is going in our heart. We are not loudly saying that, hey, you know me, who am I? Huh? And since so long, you may not be shouting, but still in the heart, it is whispering very softly. And Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur warns us
Because of this pride, this I and mine, we desperately see that puja, labh, pratishtha. People should serve me, devote should worship me, should donate me, labh, pratishtha. These devotees should make me famous also, because I am since so many years, isn't it? Yeah. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj has said, you know this statement, puja la pratishtha shukrera vishta. How many of them know that? Huh? Yes. Puja la pratishtha shukrera vishtha. What is shukrera vishtha? Stool of pig. Not pig, it is boar. Now I'll explain you in details. What is boar stool? Huh? You want to hear? Huh? Yes, Manoranjan Prabhu, please. Hare Krishna. Now I am going to explain a very హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాద ప్రణం థ్యాంక్ యూ. సో అద్భుతమైన పాయింట్లు మనకు చెప్తున్నారండి, దయచేసి గమనంగా వినండి. మొట్టమొదటి డస్ట్, మొట్టమొదటి చెత్త, మొట్టమొదటి ధూళి ఇది వినండి. ఐ, నేను, నాది అనే డస్ట్ గురించి ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇది ఒక సటల్ ప్రైడ్ అంటున్నారు. మనకు తెలియకుండా సూక్ష్మంగా మన మనసులో ఉండే గర్వము అని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ వారు. అది మనకు చూడలేము, మనం థింక్ చేయలేము. కానీ నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నాను, నేను నా పేరు వచ్చేసి ఇంత గొప్ప దాస్, ఆ దాస్ కంటే ఈ దాస్ గొప్పది, ఇది తెలియకుండా మనకు లోపల సూక్ష్మంగా ఉండిపోతుంది. మీరంతా అంగీకరిస్తారా అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అనంతిల్లా మాతాజీ, నాకంటే కిషోర్ దేవి దాసి నేను గొప్ప. You don't take that example. I'm just taking because they are in front of me. యా ఐఎమ్ జస్ట్ Yeah, sometimes it should not be as it is. ఓకే 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 ప్రభు, ఓకే. హరే హరే కృష్ణ. ఇక్కడ నాకు నీకన్నా ఎక్కువ తత్వము తెలుసు, నేను నీకన్నా ఎక్కువ గొప్పవాడిని, అది గొప్పగా గట్టిగా చెప్పకపోయినా లోపల గుసగుసలు ఆడుతుంటుంది మన హృదయంలో అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. హే, నీవు తెలుసా నేను ఎవరిని అని లోపల చాలా మెత్తగా గుసగుసలు ఆడుతుంటుంది అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. అందుకే సరస్వతి ఠాకూర్ మహారాజ్ వారు ఏం చెప్పారు, పూజ లాభ ప్రతిష్ట గురించి మనకు వార్న్ చేస్తున్నారు. నాకు వాళ్ళు సేవ చేయాలి, నాకు వాళ్ళు వర్షిప్ చేయాలి, నాకు వాళ్ళ యొక్క ప్రేమని డొనేట్ చేయాలి, ఇట్లా రకరకాలుగా గుసగుసలు ఆడుతుంటాయి. నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాను, కానీ సరస్వతి ఠాకూర్ మహారాజ్ వారు మనకు వార్న్ చేస్తున్నారు. అది ఏమిటంటే అది మనకు ప్రభు వారు చెప్పబోతున్నారు, పూజ లాభ ప్రతిష్ట సుకరేరా విష్ట. సో ఆ విషయాలు ఏమిటో మనం విందాం. హరే కృష్ణ. Yes, every living entity in this material world. You are explaining him? Translation. Okay. Every living entity in this material world passes through, whether they are human or animals or maybe any insects. You know. But there are some stools which are very valuable, just like cow dung. They are valuable. You know, we respect. Even Krishna takes bath, Panchagavya Snanam. You know, what is Panchagavya? What are the ingredients? Cow urine, cow dung, cow milk, cow ghee, and curd. They are Panchagavya. Krishna very respectfully, he takes that. And there are some other animals whose stool is used for some medicines. Like some tiger and their stools are used for, and some plants also used for medicines. But our stool, we don't even would like to see it after passing it, isn't it? But nowadays there are washrooms and toilets and bathrooms and all. But if you
go in past, people used to pass their stool in fields, isn't it? And who used to clean that fields? Pigs. It is little humor. Please try to digest it. Sometimes it may sound little awkward also. So one pig comes here and sees the stool. Oh, it is now very fresh. I would like to eat it. So one pig is eating that stool, and another pig sees that pig is eating that stool, but says, okay, that's its property. It's not my property. Let me find my own property. So that pig is finding another property, another stool for himself. Huh? So there is no fight in between two pigs, but there is wild pig also, which has tusks, teeth. When you see that one boar eating stool, another boar cannot tolerate. That property is also mine. This is also mine. That is also mine. They fight each other. But simple village pigs, they don't fight. They know that they are very simple. They're not wild in mind. They're very simple. They know this is okay, this is what I have. Let him have his own. I have my God. I have my own. But that quality is not in boar. They fight with each other to accumulate. This is also my food. That is also my food. That is also my food. They fight like anything. And imagine that fighting boar eats that stool and passes that stool and passes the stool from that, and that stool is called Shukrera Vishta, not pig stool. Shukrera Vishta means boar stool. When that boar eats that human stool and passes himself again, you can see how you cannot even tolerate that, you know. So, puja la pratishtha means eating that stool. Uh, I have done so much of service. I should be appreciated by other devotees. I should be worshipped. I should be respected. I should be, they should give me donations and all like that. So when you aspire for these things, means you want to eat that stool. It is more dangerous, isn't it? It is better to earn money, have good wealth than this kind of prestige. This is too dangerous. Hence, Chaitanya Mahaprabhu, places humility in every devotional service. Our humility should be centralized in every services. Pranadapi sunichena tarorapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. Mahaprabhu never said that humility is the result of chanting. He never said that. Pranadapi sunichena taroravi sahishnana amanina manadena kirtaniya sadahari. Please try to read it properly, this verse, translation, and try to understand it. Mahaprabhu never said, after chanting, you will become humble. You will gain humility. He never said that. He said that humility is the atmosphere in which holy name fully reveals himself. Manoranjan bro, you are understanding this? Yes, Prabhu. Yes. Yes, please translate. కృష్ణ గమనంగా వినండి. మనం ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క జీవి
అది మనుషులు కావచ్చు, రాసు హ్యూమన్స్ కావచ్చు, ఇన్సెక్ట్స్ కావచ్చు, బర్డ్స్ కావచ్చు, ఎనిది కానివ్వండి. ప్రతి ఒక్కటి స్టూల్ పాసింగ్. ఈ విషయాలు కొంచెము మనకు నవ్వుగా ఉండొచ్చు, కొంచెము వెటకారంగా ఉండొచ్చు, ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు. కానీ అంటే వాస్తవం తెలుసుకోవాలని చెప్పి ప్రభు చెప్తున్నారు. మన మల విసర్జన అనేది ప్రతి ఒక్క జీవి, లివింగ్ ఎంటిటీ వదులుతూ ఉంటుంది. కానీ Does the elderly Telugu people know what is tool? ఎస్ ప్రభు, మల విసర్జన ఐఎమ్ టెలింగ్ ప్రభు. ఐ థింక్ మీ అందరికి అర్థమవుతుందా మల విసర్జన? ఐ థింక్ ఇక్కడ అందరికి అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. ఎస్, ప్రతి ఒక్క జీవి మల విసర్జన చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ కొన్ని జీవుల యొక్క మల విసర్జన చాలా ముఖ్యము. అది కౌ డంగ్, ఆవు యొక్క పేడ చాలా మంచిది. అలాగే కృష్ణుడు పంచగవ్య అంటే మూత్రము, పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, వీటితో కృష్ణుడు స్నానం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. కొన్ని అనిమల్స్ కొన్ని 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 అనిమల్స్ యొక్క మల విసర్జన వచ్చేసి మెడిసిన్స్ లో వాడతారు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అలాగే మనం కూడా వదిలిన తర్వాత మల విసర్జన చేసిన తర్వాత చూడడానికి ఇష్టపడము. కానీ ఒక 40-50 ఏళ్ల సంవత్సరాల్లో పొలాల్లో వెళ్ళి మల విసర్జన చేస్తారు. అది మల విసర్జన చేసిన తర్వాత పందులు, మన యొక్క ఊర్లలో తిరిగే పందులు అవి తింటాయి. ఒక పంది అది మలం తింటున్నప్పుడు ఇంకొక పంది ఆ యొక్క ప్రాపర్టీ నాది కాదు, ఇది నా ప్రాపర్టీ నేను వెతుక్కోవాలనే ఒక ఆలోచనతో ఉంటుంది. అదే అడవిల్లో వచ్చేసి వైల్డ్ పిగ్ వచ్చేసి దానికి ఒక దంతాలు ఉంటాయి. కానీ తన యొక్క గుణం వచ్చేసి అలా ఉండదు. ఏదైనా ఒక అంటే ఏదైనా ఒక అడవి పంది తింటున్నప్పుడు ఇంకొక అడవి పందికి ఇది నాది, అది కూడా నాది అనేసి అలాంటి ఆలోచనతో ఉంటుంది. ఆ అడవి పంది కూడా మల విసర్జన చేస్తుంది. ఆ మల విసర్జనే సుకరేరా విస్టా అని విశ్వనాథ్ సరస్వతాకర్ వారు చెప్తున్నారు. అది చూడండి, మనకు వినడానికి ఎంత డేంజరస్ గా ఉంది. ఆ పూజ లాభ ప్రతిష్టలో సుకరేరా విస్టా అనే పదం వచ్చేసి వైల్డ్ పిగ్ యొక్క స్టూల్ అని చెప్తున్నారు. ఇది చాలా చాలా డేంజరస్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. Puja la pratishtha is the stool of a boar. Okay. That we have to compare it. Okay. Many of them would like to eat it, puja la pratishtha, but that is the boar stool. Please explain that. Yeah, పూజా లాభ ప్రతిష్ట అనేది ఈ వైల్డ్ పిగ్ యొక్క స్టూల్. ఆ వైల్డ్ పిగ్ వచ్చేసి ఎంతో జీవులు వదిలిన యొక్క మలాన్ని తిన్న తర్వాత ఆ యొక్క జీవి వదిలిన మలమే పూజాలాభ ప్రతిష్ట అనేది ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నారు. చాలా మంది ఇష్టపడతారు అని ఇది చాలా డేంజరస్ అనే విషయం అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. చైతన్య మహాప్రభు శిష్టాష్టకంలో 3వ యొక్క శ్లోకంలో ఎక్కడ కూడా ఈ యొక్క హంబుల్నెస్ గురించి ఎప్పుడు అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ గురించి ఎక్కడ చెప్పలేదు అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. మనం ఇంకా విందాం. హరే కృష్ణ. No, you have misunderstood. సారీ ప్రభు. Some may misunderstand that if I chant, I will become humble. Okay. So humility is, of course, by chanting you become humble, but that is not the ultimate result. Okay. Humility is not the result of perfect chanting. Actually, humility creates the atmosphere. It makes your chanting, the holy name reveals himself or realize. Okay. No? Yes. Shall I it takes towards purity. Okay. Yeah, I'll attempt to deliver. చైతన్య మహాప్రభు ఈ యొక్క శ్లోకంలో చెప్తున్న విషయం ఏమిటంటే, నేను జపం చేస్తున్నాను, ఆ జపం ద్వారా మనం కొంచెం వినయం, అది హంబల్నెస్ వస్తుంది, కానీ అది మెయిన్ రిజల్ట్ కాదు అని అర్థం చేసుకోవాలి. అది ఒక పరిసరాన్ని మనకు కలగజేస్తుంది. అలాంటి పరిసరంలో మనము నిజమైన చాంటింగ్ చేయాలి. ఆ నిజమైన చాంటింగ్ మనకు నిజమైన వ్యక్తిత్వం మనకు రివీల్ చేస్తాడు భగవంతుడు అని రివీల్ అవుతుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. Hope Srila Prabhupada many times he said that pride closes the door of the heart, whereas
humility opens the door of the heart. So, unless and until we give up our pride, how can Krishna enter our heart? Because pride closes the door. Humility, humbleness opens the door. And Krishna sees that, oh, the door is open, I should go in. Isn't it? It's simple. Okay? Yes, now I'm starting second number. You can translate that. యా శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, గర్వం అనేది మన యొక్క హృదయం యొక్క డోర్ని క్లోజ్ చేస్తుంది, మన యొక్క హృదయం యొక్క తలుపును క్లోజ్ చేస్తుంది, మూసివేస్తుంది గర్వం. కానీ మన యొక్క హ్యూమిలిటీ అనేది ఆ యొక్క హృదయం యొక్క తలుపు తెరుస్తుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు వరకైతే మనం ఆ హృదయం యొక్క డోరు తలుపును తెరవమో అంతవరకు కృష్ణుడు ఎంటర్ కారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ యొక్క డోర్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అవుతుందో, ఇక్కడ డోర్ ఓపెన్ అయింది, నేను ఎంటర్ అవుతాను అనేసి చెప్తున్నారు ప్రభుజీ వారు. Yes, ప్రభుజీ. Door means what? తలుపు. Talupu. Okay. So, dust number 2. The habit of seeing faults in devotees. This also very subtly settles in the heart. And the mind is very expert in seeing this. इसने ये गलती किया, पकड़ लो अभी. हम तो देखते ही रहते हैं. We just want to see what mistakes he's doing. That is our habit. You know, it has become familiar to us. Huh? It notices immediately. Just like in a on the white big paper, if there is a small dot, black dot, you immediately notice it, isn't it? We think my heart is very white. And immediately when somebody does some mistake, we can see that black spot. That is what, we have been, since long time. This dust is settled, We always even notice that we should try to improve him. He is doing mistakes, I should improve him. I should tell him, isn't it? So because we have seen that he is doing fault, his nature is faulty nature, he is doing mistakes, he is doing like that, he is behaving like that. But our mind doesn't see to ourselves. I am also a faulty person. And everybody in this material world has faults. Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrit Sindhu has mentioned there are 18 faults which even a great saintly person has. Please read Bhakti Rasamrit Sindhu. He explains it. There are 18 faults. Even in great personality, great saintly personality also. 18 faults. I'm not going to mention that. You can read. There should be some space that you should also read. Not just spoon feeding kind of thing. This is strange. We have got that habit to find faults, Hence, in Srimad Bhagavatam, in the very start, it is said, Dharma projita kaitava atra paramo nirmastaranam satam. Nirmatsar. Krishna's pastimes or Krishna's, we may hear many Bhagavad Kathas, but why doesn't it enter in the heart? Because we are envious. Non-envious devotees, when they hear Bhagavad Katha or Krishna Katha,
it immediately enters in the heart and it tries to follow it, understand and tries to follow it. Just hearing is not enough. We need to understand. And for that, the heart should be non-envious. Srimad Bhagavatam clearly says that is meant for those devotees who are free from envy. So here it is said that why Vyasadeva mentioned freedom from envy is the beginning, because envy is the only dust which destroys your spiritual vision. Suppose if you are having some vision, I would like to love Krishna, I would like to serve him in this way, in that way, but envious will not let you do that. So this is very dangerous. Suppose, when envious enters in our heart, we no longer see a devotee as devotee. We see him in a different way. So envious is very dangerous. Yes, Prabhu, please. హరే కృష్ణ. మరో క్షమించండి, మరొక డస్ట్, రెండవ డస్ట్ గురించి ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. అద్భుతమైన విషయం మనం నేర్చుకోవాలి. మిగతా వాళ్ళల్లో తప్పులు ఎతకడము, తప్పులు చూపించడము అనేది ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. ఇది మనకు తెలియకుండా సూక్ష్మంగా మన యొక్క హృదయంలో పోయి కూర్చుంటుంది అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. మన యొక్క మనస్సు ఈ విషయంలో చాలా తెలివిగలది, ఎక్స్పర్ట్ అయినది అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. ఈ ఈ ఇతను తప్పు చేస్తున్నాడు, ఎస్ మనం చూసి అతను ఏం తప్పు చేశాడో మనము చూస్తాము అనేసి ఒక ఆలోచనతో ఉంటాము. అందులో మనం చాలా ప్రావీణ్యం కలిగి ఉంటాము. ఒక తెల్లటి పేపర్ని తీసుకున్న తర్వాత అందులో ఒక నల్లటి మచ్చను చూస్తే, నల్లటి మచ్చ ఉంటే అది మనం గమనిస్తాం ఇమీడియట్ గా. అలాగే మన యొక్క హృదయము తెల్లటి పేపర్ లాంటిది అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. మనము We understand that. We understand that my heart is white paper and others' activities are black spot. ఓకే, మనము ఎలా అర్థం చేసుకుంటామంటే నా యొక్క హృదయము తెల్ల పేపర్ లాంటిది అని అర్థం చేసుకుంటాము. ఆ నల్లటి మచ్చ మిగతా వాళ్ళది అనే ఒక విధంగా అర్థం చేసుకుంటాము. ఆ తప్పులు వెతికే ఒక గుణము మన యొక్క మనస్సు ఎప్పుడు చాలా తెలివిగా వెతుకుతూ ఉంటుంది. కానీ భక్తి రసామృత సింధులో 18 రకాల తప్పుల గురించి అది ఒక గొప్ప సాధువు కూడా ఉంటుంది అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. మీరు చదివి తెలుసుకోండి. నేను ఆ విషయాలు ఇక్కడ చర్చించబోదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి. అది లైక్ You have to read. మీరు చదివి తెలుసుకోవాలి. ఇది ఒక స్పూన్ ఫీడింగ్ లాగా ఉండకూడదు అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతంలో మొట్టమొదటిగా చెప్తున్నారు, మొదటి శ్లోకంలోనే అసూయ గుణం వచ్చేసి ఎప్పుడైతే మనకు ఉంటుందో ఆ అసూయ గుణం ద్వారా మనము ఏ పనులు చేసినా కూడా ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలు అంత ఈజీగా మనకు వంట పట్టదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అదే వ్యాసదేవులు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ అసూయ గుణమే మొట్టమొదటిది చెత్త అని చెప్తున్నారు. ఇది మన యొక్క ఆధ్యాత్మికమైన విషయాన్ని నాశనం చేస్తుంది. కృష్ణుడికి ఏమన్నా సేవ చేయాలన్నా కూడా ఇది నాశనం చేస్తుందని ప్రభువు చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క అసూయ మన యొక్క హృదయంలో ఉంటుందో అంతవరకు ఒక భక్తుడిని భక్తుడిలాగా మనం చూడము అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. Yes. When envy enters in our heart, we don't see them as a devotee. What we see them as? Can anybody tell? Competitor.
we compare, we try to measure. His service is very lesser than mine. And when he is exceeding, then we get envious. So we don't see him as a devotee, we see him as what? Competitors. You know. So we try to judge them. And then it becomes a Vaishnava aparadh. And we all know that Prabhupada has explained many times, even in Srimad Bhagavatam, Vaishnava aparadh is like a mad elephant. Uh, to to cultivate a wonderful garden with wonderful flowers and all, it takes years. And one mad elephant can destroy the garden in few hours, isn't it? In the same way, to cultivate devotional activities, devotional services and all, it takes years. And one that mad elephant, aparad, can destroy our everything, in few minutes. So be aware of this. In this mode, we appreciate Krishna less, and estimate devotees more. We have come to the center to serve Krishna, to please Krishna. Instead of that, what we are doing it, we are developing offenses and we are criticizing devotees. Is that for that we have come to the temple? For that we are joining, or we are taking to bhakti? No. So we should know for what we are coming here. This is where keep our envious, keep our pride aside when we are coming to the temple. And number three is mechanical devotion. Yes, Manoranjan Prabhu, please. ఇక్కడ అసూయ ఎప్పుడైతే మన హృదయంలో ఉంటుందో ఒక భక్తుడిని భక్తుడిలాగా చూడము అని చెప్పారు ప్రభుజీ. కానీ మరి ఏ విధంగా చూస్తాము? ఒక కాంపిటీటర్గా చూస్తాము. నా యొక్క సేవ చాలా గొప్పది, తన యొక్క సేవ కంటే నా సేవ చాలా తక్కువైనది, ఎక్కువైనది, అలాగా కాంపిటీటర్గా చూస్తాము. అంటే ఒక భక్తుడిని భక్తుడిలాగా అంటే కాంపిటీటర్గా చూస్తాము. ఆ విధంగా మనము జడ్జి చేస్తాము. ఇలా చేయడం వల్ల ఒక వైష్ణవ అపరాధంలో చిక్కుకుంటాము అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. శ్రీల ప్రభువారు వారు చెప్తారు, వైష్ణవ అపరాధ అంటే ఒక పిచ్చి పట్టిన ఏనుగు, మ్యాడ్ ఎలిఫెంట్ అని కంపేర్ చేస్తారు. మనం మంచిగా ఒక అందమైన గార్డెన్ ని తయారు చేసుకుంటాము. అందులో మంచి మంచి మొక్కల్ని మనము పెట్టుకుంటాము, పెంచుకుంటాము. ట్రాన్స్లేట్ గార్డెన్ ఇన్ తెలుగు. వనం ఐ థింక్ వనం ఓన్లీ. ఎస్ ప్రభు, వనం. తోట. మనం ఒక అందమైన పూల తోటని, పూల వనము పెంచుకున్నప్పుడు, అందులో మొక్కలన్నీ మంచిగా పూలు కాస్తున్నప్పుడు, ఒక పిచ్చి పట్టిన ఏనుగు కొన్ని క్షణాల్లో అది నాశనం చేసేస్తుంది. అలాగే మన అపరాధం కూడా అలాంటిదే. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. మనం ఎలాంటి మూడ్ మనం డెవలప్ చేసుకుంటాము అంటే, టెంపుల్కి వచ్చినప్పుడు, సెంటర్కి వచ్చినప్పుడు కృష్ణునికి ప్లీజ్ చేసేదానికంటే మనము ఆ డివోటీ, ఆ భక్తుడికి భక్తుడు ఇలాగా లెక్కలేసుకుంటూ పోతుంటాము. ఇలా చేసుకుంటూ పోతున్నప్పుడు కృష్ణుని ప్లీజ్ చేసేది పక్క పెట్టి వాళ్ళని అఫెండ్ చేయడము, వీళ్ళని అఫెండ్ చేయడము ఎక్కువైపోతుంది. మనం ఎందుకు భక్తిలోకి వచ్చామో అది తెలుసుకోవాలి. మన గర్వం అనేది పక్కన పెట్టి మనము ఈ యొక్క కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రభువారు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం డస్ట్ నెంబర్ 3 మనం చర్చించుకోబోతున్నాము. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మెకానికల్ యాక్టివిటీ. What you call in Telugu mechanical devotion? యాంత్రికమైన భావన లేకుండా భక్తి. Okay. Now I'll give you, try to give an example. Most of them are going to college and even to office, We drive our scooter, we drive our car. We start from our home
and then we end up in the office. How many of them realize that, oh, I have come through this route like this, and I reached here. So many peoples were there. Do you notice that? Because it has become familiar. Very initially, we know that I have to go through this route, from here, that road, there, and then we reach. But when it becomes familiar, we forget it. So automatic. We automatically go. You know? Yes. In the, in the same way, our chanting is also like that. We are just moving our beads, moving our tongue. Uh, while reading Bhagavatam, we don't want to understand, we just want to do eye exercise. Okay, come on, this finished. Prabhupada said you should read for, my Guru Maharaj has said you should read for 1 hour. I read it. My duty is over. And this is mechanical, isn't it? And so sometimes we do Aarti also. I have realized that. When I'm doing Aarti, I know that. 4, 3, 2. 4, 2, 3, and 7. It becomes habituated. The hands also get practiced. Yes, that in the same way, the tongue also got practice. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. It's going on. So this mechanical chanting is not good. In the very initial stage, you may had shed tears. I got bhakti because of this person, that person, Guru Maharaj. Started. And as you proceed, slowly, it becomes mechanical. We forget it. So while chanting, then we may be seeing emails. We may be thinking of meetings. We may be thinking of projects also. Raseshwar Prabhu, this is a small center. I need to build a big temple. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Thinking that this kind of thoughts are also service to Krishna, isn't it? We think like that. But our morning appointment is with the holy name, not with projects. The very first morning appointment is with Mangalarti. So be in Mangalarti. After that, chanting. So be in chanting. After that, Prasadam or Bhagavatam class. Be in Bhagavatam class. And be in Prasadam. So when it becomes habituated, then we are start thinking others also. Okay, the food is going in the mouth. That is enough. We don't consider it as a Krishna Prasadam. We consider it as gulab jamun, paneer sabji, this, that. And we eat it. So consider, we honor prasad, we don't eat prasad. We honor prasad, isn't it? So I mean to say that even experienced devotees like myself also struggle in this way. We are also struggling while chanting. Yes. But of course, I don't want to discourage you. That's why I'm giving my example also. I am since long, but I am also struggling for this. So don't get discouraged. That is the first step of chanting. Aparad, then Namabaz, and then Shuddhana. Everybody has to go through these stages. So the holy name is not asking that, chant perfectly. It is not asking perfection. It is asking presence. Be presence there.
Be present there while chanting. You got the point? Huh? So mind is never always present there. You are driving, you want to reach office, you know the route, and mind is somewhere else. Still you drive properly and reach the destination. But spiritual activities are not like that. As you move forward, the consciousness also should develop. If I tell you something which Srila Rupa Goswami says in Bhakti Rasamrit Sindhu, we have heard many times that while chanting you should hear it, isn't it? Huh? But ultimate goal of life is not just hearing. You have to remember also. Now did I told you that 3 types of chantings are there? Yeah. Yes, We Prabhu. have gone through this series, isn't it? Huh? Vachika, Upamshu, and Manasika. All of them know that? Yeah. Vachika, Upamshu, and Manasika. You know? Yes. We hear ourselves. Vachika, Upamshu, Manasika, Bhedena Trividasya Japasya. 3 types of japas. Real japa is Upamshu japa. You know? When you chant loudly, it is kirtan. When you chant for yourself, your purification, yourself, that is Upamshu. And after purifying yourself, then Mansika japa. That has to be there. So we start with hearing, but we should end with Smaranam. It is not that all the lifetime you are just hearing the Mahamantra. No, you have to remember also. Gopal Guru has said that you should remember while chanting. What should one remember? Pastimes of Krishna. But you cannot, initial stage you should not remember, but you should hear properly. That's what it is. So when our presence is there in those activities, then only we can remember. You got the point? So chanting doesn't require perfection. Chanting requires presence. When you are present there, your every activity naturally becomes perfect. If you are not there, your mind is not there, then how can you make your chanting perfect? How can you make your spiritual activities perfect? So presence is required. So it is like every bead is the opportunity to return back, bring your mind back. Prabhu, yes, please. హరే కృష్ణ. మూడవ అపరాధ గురించి ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. మూడవ డస్ట్ గురించి, మెకానికల్ జపం అంటే యాంత్రిక జపం. ఇక్కడ ప్రభు వారు మంచి ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇచ్చారు. మనం కాలేజీకి వెళ్ళేటప్పుడు కానివ్వండి, ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానివ్వండి, మన యొక్క వెహికల్లో 2 వీలర్ కానీ 4 వీలర్ వెళ్తూ ఉంటాము. వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటికాడ నుంచి మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఆఫీస్లో కానీ కాలేజీలో కానీ మనము ఆ యొక్క జర్నీ అయిపోతుంది. రోజు మనం వెళ్ళేటప్పుడు రోజు ఈ యొక్క రోడ్లో నుంచి ఆ రోడ్లోంచి ఈ రోడ్లోంచి అట్లా ఆటోమేటిక్గా కొన్ని రోజుల తర్వాత మన తెలియకుండా ఆటోమేటిక్గా అప్రయత్నంగా మనం వెళ్ళిపోతుంటాం. సో ఇది యాంత్రికంగా జరిగిపోతుంది. మన యొక్క జపం కూడా మన యొక్క లోపల ఉన్న పూసలు మూవ్ చేస్తుంటాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 రామ 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 అని పూస జరుపుతుంటాం. కానీ అలా ఉండకూడదు అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. నేను కొన్ని గమనించాను. మంగళారతి చేసేటప్పుడు కానీ ఏదైనా హారతి చేసేటప్పుడు కూడా ఓకే 4 3 2 1 అంటే ఇవన్నీ మనం ఇట్లా యాంత్రికంగా అయిపోతుంది. కానీ అలా ఉండకూడదు అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. మనం భగవంతుడికి సేవ చేస్తున్నప్పుడు
ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఏదైనా మనం ఎన్నో సేవలు చేస్తుంటాము. సేవలు చేస్తున్నప్పుడు సేవల్లో మనం ఉండాలి. సేవ మన అంటే ఆ సేవ గురించి ఆలోచించాలి. మనం తింటున్నప్పుడు అది హానర్ చేస్తున్నాము అనే ఒక భావన ఉండాలి. నోట్లోకెళ్తుంది, ముద్దెళ్తుంది అలా ఉండకూడదు. మనము జపం చేస్తున్నామంటే జపం మీదే ఫోకస్ ఉండాల. మొబైల్ మీద కానివ్వండి, వేరొక మెయిల్ చెక్ చేసడం గాని, వేరే మీటింగ్ మీద ఉండకూడదు. మనం హారతి ఇచ్చేస్తున్నాము, హారతి మీదే మన ఫోకస్ ఉండాలి. అలాగే మనం క్లాస్‌లో కూర్చున్నాము, క్లాస్ యొక్క భాగవతంలోనే ఉండాలి. వేరొక దాని మీద ఉండకూడదు అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ నేను కూడా చాలా ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేశాను అని ప్రభువారు సొంతంగా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఇన్ని సంవత్సరాలైనప్పటికీ కొన్ని చాలా అనుభవం ఉంటున్నది. కానీ దీనిలో 3 రకాలున్నాయి. అపరాధ, నామాభాస, శుద్ధనామ్ ఇలాంటివి. అందరూ ప్రతి ఒక్కరు ఈ యొక్క స్టేజ్ నుంచి ముందుకు వెళ్తూ ఉండాల్సిందే. ఇక్కడ చాంటింగ్ అనేది పర్ఫెక్షన్ అడగడం లేదు. మన యొక్క ప్రెజెన్స్ అడుగుతుందని ప్రభువారు మంచిగా చెప్పారు. మనం జపం చేస్తున్నప్పుడు ఆ జపం అనేది మన యొక్క పర్ఫెక్ట్‌గా జపం చేస్తున్నామా లేదని ఎదురు చూడడం లేదు. కానీ ఆ యొక్క ప్రెజెన్స్ అందులో ఉన్నామా లేదని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. కానీ మన యొక్క మనస్సు ఏమిటంటే అక్కడ ఉండదు. వేరొక దాని మీదగా తిరుగుతూ ఉంటుందని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకా భక్తి రసామృత సింధులో కూడా హ్మ్. జపం చేస్తున్నప్పుడు మనం వినమని చెప్తున్నారు. కానీ వినడం మొదట్లో వినడము సంతోషమే. కానీ కొంచెం తర్వాత ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత మనం అది స్మరణ కూడా ఉండాలి అని భక్తి రసామృత పుస్తకంలో చెప్తున్నారు. హియరింగ్ ఉండాలి, రిమెంబరింగ్ ఉండాలి. మొట్టమొదట్లో హియరింగ్ ఈస్ ఫైన్. మళ్ళా కొద్దిగా సంవత్సరాల తర్వాత హియరింగ్‌తో పాటు స్మరణ కూడా ఉండాలని చెప్తున్నారు. నేను మీకు ఇంతకుముందు ఒక క్లాస్ చెప్పాను గదా! గుర్తుందా? మీకు 3 రకాల జపం గురించి, వాచిక జపం గురించి, ఉపాంశు జపం గురించి, మానసిక జపం గురించి మీకు గుర్తుందా? అని ప్రభువారు అడిగారు. సో, ఇక్కడ వాచిక జపం అంటే అది సంకీర్తన చేయడము, వేరే వాళ్ళ కోసము చేయడము అని. కానీ ఉపాంశు జప అనేది రియల్ జప. అది మన యొక్క సొంతం కోసం చేసుకోవడము అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. సో, ఇక్కడ గోపాల్ గురువు వారు చెప్తున్నారు. ఇనిషియల్ స్టేజ్‌లో హియరింగ్ ఓకే. కానీ లేటర్ స్టేజ్‌లో రిమెంబరింగ్ కూడా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మన యొక్క ప్రెజెన్స్ ఉండాలి. పర్ఫెక్షన్ ఎదురు చూడట్లేదు. ప్రెజెన్స్ ఉండాలని చెప్తున్నారు. కేశవ్ ఓవర్ టు యూ. Yes, now the fourth is wanting appreciation more than Krishna's pleasure. I want my part of appreciation. So this dust is very, very, very subtle. The three dust we have discussed, they are subtle, but they are not so subtle. But this appreciation dust is very, very minute. It is very subtle. It can hide inside devotional service. You may think that I am doing extraordinary services, but it is hiding inside. You know, suppose we have in very great enthusiasm, we have done some service. What first comes to the mind is that, did anybody noticed it? Isn't it? किसी ने देखा मैंने इतना सेवा किया, बहुत बड़ा सेवा किया, बट वी सी दैट किसी ने देखा, मेरा अथॉरिटी ने देखा, इज माय अथॉरिटी सॉ इट व्हाट आई वाज डूइंग इट और नॉट. I don't care of normal people. At least my authority should see it. You know. uh, our mind, till we get appreciation, our mind will never be in peaceful situation. You know, when we get it, now mind is peace. Oh, है क्या नहीं है? Is this true? Yes. So here, it is okay that if we get disappointed, nobody has noticed it. We have, you know, we get disappointed. Nobody has noticed it. कोई तो देखना चाहिए, होना चाहिए.
Krishna is not pleased. If we are disappointed with that, it's a healthy thing. But if my authority has not noticed it, then we get disturbed, we get discouraged, we get disappointed. What is the use of doing such service? Why should I do? Nobody is noticing it. I'm not getting any appreciation. We don't think that Krishna is seeing it. You know, that is very, very important. It is okay if nobody has noticed it, but Krishna has noticed it. Yes, bro. Like sometimes like it happens that we generally don't feel the presence of Krishna. Instead, we feel the presence of Guru, who is the representative of Krishna. So it can be difficult for No. If Guru is present there and if he has not noticed, then there is a difficulty. Guru is somewhere else, and my Guru, I'm trying to satisfy my Guru. That is okay. That is good. So mostly we see that when Guru has come, suppose Guru has come, then we are rushing to become in front of Guru Maharaj. He should notice me that I have done pranam to him. Isn't it? When it is said that when you immediately see Guru or some exalted personality, though he doesn't notice, you should do pranam. Though he's not facing towards you, still you should do pranam. But what happens with us is, I will go in front and I will do in front of him so that he notice it. Isn't it? That should not be. So Guru may be in some other place, but if you think that my Guru is noticed, maybe not my authority, not other devotees, but my Guru is noticing. He is seeing my service. That is healthy. It is just like Krishna also. Krishna is also not with you, but still Krishna is noticing it. He is seeing that. Is it clear? Yes. Clear? Yes. So we have got so many examples in Chaitanya Charitamrita, and special is Raghunath Das Goswami. He was so much detached. And our other acharyas also, they never established temples. They have done so many big, they never established temples for, to become famous and all. Krishna should get fame. That was their intention. Not myself. They have established temples. They have written so many books. They have manifested so many holy places, but never for fame. Their service was only that Krishna should become famous. Got the point? So it is said here, our Acharya is right, their joy was not in becoming known themselves. Their joy was that making Krishna to be known to others. That was there. Yes, Prabhu, please. Yeah, Prabhu, can you repeat the last sentence, Prabhu? That their joy become, that point you can repeat again. Yes. The Goswamis were thinking that's what our Acharyas write. Their joy was not in becoming known. Their joy was in making Krishna to be known to others. Got the point? యా హరే కృష్ణ. ఇక్కడ 4వ డస్ట్ గురించి ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. చాలా అద్భుతంగా ఉందండి. ఇది చాలా ఇక్కడ ప్రభు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇంతకు ముందు మనం చర్చించుకున్న 3 డస్ట్ల కంటే అది సూక్ష్మమైనదే, కానీ ఈ 4వ డస్ట్ అనేది సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా, అంటే వెరీ వెరీ సటల్, ఇది చాలా లోపల ఎక్కడో దాగి ఉంటుంది అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. అది ఏమిటంటే, నాకు పొగడ్తలు, అభినందనలు కృష్ణుడిని తృప్తి పడేదానికంటే నాకు వాళ్ళు వీళ్ళు తృప్తి పడే విధంగా కావాలి అని ఒక
డస్ట్, చాలా 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 సటల్, సూక్ష్మమైనది, ఇది మనకు కనపడదు అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. మనం ఎంతో ఒక ఉత్సాహంతో సేవలు చేస్తాం. ఎవరన్నా నన్ను గమనించారా? ఎవరన్నా చూసారా? అనే ఒక మనకు ఆలోచన వస్తుంది. కోర్స్ ఇక్కడ ఆ యొక్క గొప్ప సేవ, నా యొక్క అథారిటీ చూసారా? లేకపోతే నార్మల్ వాళ్ళు చూడకపోయినా పర్లేదు, నా అథారిటీ చూసారా? అనే ఒక ఆలోచన వస్తుంది. ఇది చాలా చాలా డేంజర్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కృష్ణ తృప్తి పడే అనే ఒక పాయింట్ కంటే మన యొక్క సొంత తృప్తి కోసం ఎదురు చూస్తుంటాము. ఇక్కడ ఒక గురువు కానివ్వండి, మన గురు మహారాజ్ కానివ్వండి, ఎవరన్నా మన యొక్క మన ప్రెమిసెస్ లో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం ప్రణామం చేస్తాం. వాళ్ళు గురువు నా ఎదుట ఉన్నప్పుడు ప్రణామం చేసేది కాదండి. ఆ గురువు ఆ యొక్క ప్రెమిసెస్ లో ఉన్నప్పటికీ ప్రణామం చేయాలి. కృష్ణుడు మన దగ్గర లేరు, కానీ కృష్ణుడు అన్ని గమనిస్తుంటారు. అలాగే గురువు కూడా గమనిస్తారు అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ చైతన్య చరితామృతంలో ఎన్నో మనకు ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. రఘునాథ గోస్వామి వారి గురించి మనకు చెప్పారు. ఇక్కడ గొప్ప గొప్ప టెంపుల్స్ కట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ఆ యొక్క సాధువులు గొప్పగా కావాలని కాదు, కృష్ణుడు గొప్పగా కావాలని వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ఉంటుంది. అది మనం గమనించాలి. ఎన్నో వాళ్ళు పుస్తకాలు రాస్తూ Is that ఉంటారు. correct? వాళ్ళు ఫేమ్ Translation కావడానికి is కాదు, correct? కానీ కృష్ణుడు, హరే కృష్ణ పూజీ, Famous means Goppa. గొప్ప గొప్ప ప్రభు, గొప్ప ప్రభు. Okay. యా, సో గొప్పగా కావాలని ఎదురు చూడరు. కృష్ణుడు గొప్పగా కావాలి అనే ఒక ఆలోచన వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఆచార్యులు చెప్తున్నారు, వాళ్ళు గొప్పగా కావడం కంటే కృష్ణుని గొప్పగా చేసేదానికోసం కృష్ణుడు గొప్పవాడు అని అందరికీ చెప్పడం కోసం వాళ్ళు యొక్క తప్పిస్తుంటారు అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభుజీ, ఓవర్ టు యు బ్యాక్. Yes, dust number 5. Forgetting gratitude. This is most dangerous. Forgetting gratitude, you understand what is forgetting gratitude? Kritagyata. Telugu also it said Kritagyata? Yes. Yes, bro. Yes. So, we mostly, this is also like familiar. Somebody brings the book and give us, we read it, then we come to the temple, somebody guides us very nicely, somebody introduce to Guru Maharaj, and later on we get initiation also. This becomes familiar. Okay. But we forget the gratitude. Who were the devotees behind this? Isn't it? We forget it. I know myself, I have forgot. I forgot who brought me into ISKCON. So what we'll do now? But pray for them. Though you don't know that person, you don't even remember his name, you don't even remember his face, but we have to pay gratitude for such people also. And what to speak about they who are in front of us, guiding. This is also very important. Forgetting gratitude or not paying gratitude to that personalities who had worked hard behind us to bring to this stage. And the first person in our life who had bought in bhakti is Srila Prabhupada. Isn't it? Because of him, we have come in ISKCON. We should never forget that. We may every day chant Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhe evacha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo namo namaha, but we are not present there. So what kind of gratitude is that? So everything should be done very sincerely. These 5 ingredients are very important.
you know, they have to be removed. What is the first one? I, mine, Second one, seeing faults in others. Third one, mechanical devotion. Not mechanical just chanting, mechanical chanting, the mechanical devotion. I means every service is coming in that. Fourth one, My appreciation is better than Krishna. yes, my appreciation is very important. Krishna, please. Oh, yeah, no, I don't care, but I should become pleased. And fifth one, Getting gratitude. gratitude should be there. Because, you know, behind our every devotional activities, Krishna is there. Devotees are there. Guru Janas are there, not just one Guru. Shiksha Guru, there are many Shiksha Gurus, and Diksha Guru is also there. And not only that, the whole parampara is there. We have to, yes, have gratitude for them. Otherwise, we cannot progress. Our whole spiritual life, the greatest pillar is gratitude. Spiritual life का pillar जो है, खंबा जो है, that is gratitude. The biggest pillar. If we don't have that, then our spiritual life will be spoiled. Why people leave ISKCON? Why some devotees are not developing taste in chanting, in services? It is because they don't have gratitude for those personalities who had worked hard for them, who has given blood for them. Prabhupada said that gallons of blood. Have we discussed yesterday? No, no. Acha, there we have discussed. Okay. So, have you heard that? Prabhupada has said this, and we have heard from many our Guru Janas, Prabhupada's disciple, that Prabhupada has given gallons of blood to make devotees. Behind one devotee. Not just devotees, but one devotee. And that we are realizing it. To make one person, to bring him into Krishna consciousness, we are so much hard endeavor is going on. But that has to be realized. You know. And it will be realized when you become a preacher. If you are not a preacher, you are just a cook or a sweeper in the temple, you will not realize that. You become a preacher, then you will realize, oh, I've given gallons of blood behind him, and he's not respecting. So in the same way, somebody must be expecting from us also some respect, this, isn't it? Though they are not loudly telling us, but of course, that should be there. Gratitude has to be there. It is the greatest pillar to stand still, to maintain our devotional life, spiritual activities, and move forward. Yes. Yes, this is what I want to tell. Yes, Prabhu, please translate. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Prabhu. చివరిది ప్రభు వారు ప్లాన్ చేసుకుంది డస్ నెంబర్ 5 చాలా చాలా భయంకరమైనది, మోస్ట్ డేంజరస్ అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. ఫర్గెటింగ్ గ్రాటిట్యూడ్. మనకు ఈ భక్తిలో తెచ్చిన వాళ్ళకి కానివ్వండి, ఎవరైనా మనకు ఈ యొక్క పద్ధతి నేర్పించిన వాళ్ళకి కానివ్వండి, కృతజ్ఞత చెప్పడము, కృతజ్ఞతగా ఉండడము మర్చిపోవడం అనేది చాలా డేంజరస్ అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నేను భక్తిలోకి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎన్నో విషయాలు నేర్పించిన తర్వాత ఈ యొక్క ప్రాసెస్ కు ఎవరు పరిచయం చేసిన వాళ్ళు కానివ్వండి, నా గురు మహారాజ్ని పరిచయం చేసిన వాళ్ళు కానివ్వండి, దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత కానివ్వండి, ఎంతో ఫెమిలియర్ అయిపోతాము.
కాకపోతే మనము ఈ యొక్క స్టేజ్కి వచ్చిన వాళ్ళని మర్చిపోవడం అనేది చాలా చాలా డేంజరస్ అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. మనకు వాళ్ళ పేరు తెలియకపోయినా వాళ్ళకు కృతజ్ఞతగా ప్రే చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకు బిహైండ్ ద స్క్రీన్ ఎంతో మనకు హార్డ్ వర్క్ చేశారు. అందులో మొట్టమొదటి వారు శ్రీల ప్రపాద్ వారు అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. అది శ్రీల ప్రపాద్ వారికి మన కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. ఈ యొక్క జీవిలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు. ఎందుకంటే ఈ భక్తిలో వచ్చామంటే వాళ్ళ కృతజ్ఞతనే. శ్రీల ప్రపాద్ యొక్క కృతజ్ఞతనే అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. మనము వైష్ణవ ప్రణామం చేస్తుంటాం. వంచ కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యశ్చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః. కానీ అది ఒక యాంత్రికంగా చేస్తూ పోతున్నాం కానీ అందులో మన గురు పరంపరలో ఉన్న వాళ్ళు, గురువులు, అందులో భగవంతుడు అన్నమాట అందరూ ఉంటారు ఇందులో. కానీ మనం ఏదో ఒక చేస్తూ పోతుంటాం. మనకి ఈ యొక్క భక్తిలో కృష్ణుడు ఉండాలి. కృష్ణుడే కాదు మొత్తం పరంపర అందులో ఉన్నారు ఇంతకు. వాళ్ళందరికీ మనం కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. ఈ యొక్క కృతజ్ఞత అనేది మెయిన్ పిల్లర్, అంటే వన్ ఆఫ్ ది పిల్లర్స్ అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. దాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. ఎంతో మంది ఇస్కాన్ నుంచి, అంటే కొంతమంది ఇస్కాన్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంటారు. నాకు జపం చేస్తున్నా టేస్ట్ రావట్లేదు అంటే ఏమిటంటే వాళ్ళకు కృతజ్ఞత చెప్పే గుణము వాళ్ళకు ఉండదు అని ప్రభువారు అంటున్నారు. శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఎంతో రక్తం చిందించారు ఒక భక్తుడిని తయారు చేయడానికి. వాళ్ళు ఇంకా అలాంటిది వాళ్ళు ఎన్నో దేశాల్లో ఈ యొక్క ప్రాసెస్ ని ఇవ్వడం జరిగింది. సో జస్ట్ ఇమాజిన్, అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హరే కృష్ణ. ఓకే. Yes. So after hearing all this, now you must be thinking, kitna dust hai mere heart. హరే కృష్ణ ప్రభు. There's so much of dust in my heart. ప్రభుజీ. You are realizing it now. You know? హరే కృష్ణ ప్రభు. There is pride also. Yeah. ప్రభు just Yes, a point. yes. From now on, you can continue in English, Prabhu. I need to step out for personal growth activities. I cannot translate. I need to drop the kids. We have finished. We have finished. Only 5 minutes. Is it okay? Yeah, fine. Yes. So after hearing this, we now start thinking there is so much of dust in me. And you may think I'll first remove the dust and let Krishna enter. No, we have got a lot of hope. Bhagavatam says that Shranvatam Swa Krishna Punya Shravana Kirtana Hridayantasto Avadrani Vidunoti Surata Satam. Isn't it? Yes, he will clean, not ourselves. But thing is that we have to be sincere. Yesterday also I told that, we have to be sincere. Let Krishna enter our heart and you show the dust. I have got this, I have got this, I have got this, I have got this. Please, Krishna, help me in cleaning. So that is what is needed. So there is another prayer, just like yesterday we prayed. Please fold your hands. And pray to Krishna. Oh my Lord Krishna. Oh my Lord Krishna. What is the one layer of dust What is the one layer of dust you would like me to remove it? You would you would like like to to remove it. remove it? So you have to think that. You have to think that. What is that dust which is coming in and disturbing in my improvement? What is the dust which is coming and disturbing and improving? Prayers are finished. The prayers was only that. What is that one layer of dust which you want me to remove? So Krishna may not talk to you, but he will make you realize that, yes, this is the first dust which I have to remove, which is becoming a stumbling block in my spiritual life. And open your heart, Krishna first, he will remove that dust first. And again, next day, another dust. Third day, another dust. Every day we have to do this. While chanting, Cheto Darpana Marjanam Bha Mahadavagni Nirvaparanam. This should be the heart. Okay? Yes. We'll do that?
Every day? Promise? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu? No. You want to translate? Yes, Prabhu. I'll just 1 minute, Prabhu. Yes, you translate it. Now, ఇవన్నీ డస్ట్ గురించి మనం విన్న తర్వాత ఫస్ట్ నాలో చాలా డస్ట్ ఉంది. నేను అదంతా రిమూవ్ అయిన తర్వాత నేను ప్రీచింగ్ చేస్తాను, అది చేస్తాను, అది కరెక్ట్ కాదు. మన యొక్క హృదయాన్ని భగవంతుడికి చూపించాలి. కృష్ణుడు క్లీన్ చేస్తాడు, అది మనం చేసుకునేది కాదు. కాకపోతే మనం చాలా సిన్సియర్గా ఉండాలి అనేది ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. దాని తర్వాత ప్రేయర్స్ మనం చేశాము. సో ఈ రోజు నుంచి మనం ఉందామా అని ప్రభు అడుగుతున్నారు. చేసుకోవచ్చు. Do that. It is not just yes, सिर्फ मुंडी हिलाना नहीं है. Yes, yes. बैल के जैसा. We have to do it. Okay? यदत्र सौष्ठवं किंचित तत् सर्व मम गुरु वैष्णव प्रसादात् यद असौष्ठवं तत्र सर्व मम दोष एव. Whatever was pleasing in this presentation, that all belongs to my Gurujanas, my Shiksha Guru, my Diksha Guru, the Parampara, Prabhupada, everyone. And whatever faults are there, they are all mine. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Any questions? ఎవరికైనా ఏమైనా If you ప్రశ్న have ఉంటే time. ప్రభు గారు అడగండి, లేకపోతే వర్చువల్ హ్యాండ్ రైట్ చేయండి. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే వర్చువల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేకపోతే అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. Is there any questions? No, No. Prabhuji. I think all are very clear. All are in the understand, very understand. Joe, two personalities are here. Those who always ask questions. Maybe Anandila Mataji, Pranashaki Mataji. Yes. Yes, Prabhu, please. Yes. So, like you mentioned, a very good qualities of humility and gratitude. But can you help me to feel that what exactly it is? Like we have heard, but so that actual feeling of humility or what is gratitude, how to observe them in ourselves. You want me to make you feel? How can I make you feel? Like how you feel. I can feel myself, but you have to feel yourself. So how you feel this, if you can share. Always remember their activities, what they have done for us. Yes, everybody is doing something for us, isn't it? Even a small devotee or a neophyte devotee is also helping us in some services. We have become a leader, and there are so many devotees under us who are serving. You know, it is because of their services we are progressing. My service is progressing. I was able to do that. So feel gratitude for them also. It is not only for those who has bought me in ISKCON and who has given me training and all. No, because you are also moving forward. That is also true. So that was on humility. Gratitude is thinking. What your example is gratitude, he is asking humility. How Humility. you humble. Humbleness will come only by service. Yes, we should remember Narottam Das Thakur. What kind of service he has given to his guru before initiation? Cleaning his tools. Toilet cleaning. If you want to become humble, we have been trained like that. When I was in Mumbai, I have joined Bhaktivedanta Institute, BI. My first service is to clean the toilets. For 6 months, I have cleaned the toilet. Though I was working as a creative director for advertising agency. I was doing Rasna and Borosoft, crack cream. I was writing storyboards for them. But my counselor, you have to clean. Without cleaning this, I will not give you another service. First clean this, and then I'll give you another service. So we started our service with cleaning toilets. That brings you humility. Yes. And we have been given that example.
before we started cleaning toilets, I was given that example. Narottam Das Thakur has done for his guru. So we did it. Hare Krishna, Prabhu. One small note. Prabhu, the first test is. Manoranjan Prabhu, you can leave if you don't have time. Yeah, Yeah. thank you, Prabhu. Sorry for that. Question. Yeah, my question is, Prabhu. The first test we're talking about I and mine, right? In that example, you were explained about glorifications to be avoided. When we do a service, we should not expect glorification. And we should be always in the mind conscious of pleasing the Krishna, like that mindset. But as in ISKCON, as a name of preaching, or name of some certain encouragement, etc., we often create a forum that glorify devotees. In creating the system one way we are saying that avoid this. Other way we open the doors that for example, recently we completed Jagannath Yatra. We had a million success meet where we glorified the devotees who is voluntarily supported with the services. I know that is needed, but I want to come to the point. And again, we arrange birthday parties, and all devotees will come, glorify, will keep there and, to the next level. So these are all one way we are saying avoid that. Other side we are doing as a name of encouragement we're doing it. Both How are do we correct. need to take it? Both are correct. You have to glorify devotees to purify yourself. You know? We have to glorify devotees to purify ourselves. He may accept that glorification or not, that is up to him. No. But we have to. We have to glorify. We have to encourage devotees. That is a secondary. So it will naturally come. When you do some services, naturally you will get glorification. But that is not your ultimate goal of life. No. You know, for you're doing service for glorification or to please Krishna. Initial stage, we are encouraged. Okay, they're glorified. I have to do more service and all. That is encouraged. But later, finally, you have to see that. You have to come to that stage. That is not important. If it is coming on its own, it's okay. No. But I should not endeavor for that. Is it okay? Huh? Yes. Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranam Prabhu. Who is Hare it? Krishna Prabhu. Okay. Dandavad Pranam Prabhu. Yes, Mataji. Prabhu, one thing I wanted to understand here, like cow's products like Panchagavya is very auspicious. We got to know, we understand, but like which life is great, Prabhu, like to understand, like after cow life, it comes to human life, and we get a chance to chant and remember Krishna. In that way, human life is topmost life, no Prabhu. But whereas their remnants, like those are auspicious and so how to understand this, Prabhu? Like cow is great because we are praying cow. Maybe I should not ask great kind, but I just Yeah. wanted to understand here, like which will be very auspicious. Yeah, of course it is. Cow is superior than a normal human. You got to learn. Cow is superior to a normal human. If a human is devotee, he is superior. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha Jagaddittaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. Krishna likes two personalities, Brahmana and the cow. If you are a Brahmana, then you are equal to cow. But even the cow, if it is not Brahmana, still Krishna likes that animal. Okay. So in that sense, if we see, cow is far superior to human because it gives so many things without expecting anything. It just eats grass and gives so many valuable things. But human is not that. Though human is superior to all the living entities, still, but if that human is Krishna consciousness, then they are superior. Not normal or general human is superior to cow because Krishna loves cow.
You got the point, Mataji? Yes, Prabhu. Yes. So if we humans are into Krishna conscious, they are more They are superior. They are superior. much, much superior to even Lord Brahma. Okay. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Yes. Yes. You have any questions? Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji, for giving your association. It was wonderful as a physical association, Prabhu. Prabhu, I have a question like we have number of dust and so like how we will know our dust is going. So one thing you mentioned, we will get the taste in chanting and devotion also. So In it services. in services and devotion and chanting. It can happen this dust layer again will come like the dust whatever we have seen mechanical or Yeah, again that is the nature of the dust. it can come. Yeah, if you clean the temple, see tomorrow again. Yes, yes. Prabhu. Okay, Prabhu. And the humility thing already Prabhu asked. And that's why it is said, Vidunoti Suruta Satam. Krishna will clean the dust. So You have to be sincere, open your heart. It is his duty to clean. Because every day it is coming. So he will clean. But you have to be sincere. And show your part of dust. Krishna, see, this is what I am having. Please clean this. Krishna, this is in the corner. There is that dust. He is becoming a servant for you. He is cleaning. He is wiping your floor. So that is another gratitude, isn't it? Is being such a big personality, Akhila Brahmanda Nayak, still he is cleaning my heart. Yes. and so humility Prabhu already asked question, but I want to understand more the how we can know we are humble, we having this quality humility, how we will know. Why do you want to know? Like I have quality. You just taste the fruit. Krishna has sown the seed. You just taste the fruit. Why you want to know that how much humble I am? Again, that is another pride. I want to show that how much humble I am, how much purified I am. No, it is Krishna's duty. Hare Krishna, Prabhu. Can we discuss personally? Huh? Hare Krishna. Thank you very much, all the devotees. There are still